Hello, good morning. Now today we will start with the next article from the radio receivers. Until now we have just seen the characteristics of the radio receiver, that is selectivity, sensitivity and the fidelity. Before that we have studied the block diagram of TRF receivers, that is tuned radio frequency radio receiver and super heterodyne receivers, and the drawbacks in the TRF receivers. So next will be our image frequency and its rejection, that we have to study. So in the broadcast of AM receiver, that is amplitude modulated receivers, the local oscillator frequency, that is frequency which we are generating from the oscillators, so that is FO, is higher than the incoming signal frequency by an intermediate frequency. That means the local oscillator frequency is greater than the incoming signal frequency Fs by an amount of intermediate frequency, that is FO equal to Fs plus IF. So this is the equation given. FO means FO is the frequency of the local oscillator and Fs is the frequency of the signal frequency, and IF is the intermediate frequency, or intermediate frequency equal to FO minus Fs, the difference between the signal frequency and the local oscillator frequency. Now if the two frequency components F1 and F2 are mixed in a mixer, then mixer output consists of the following components if F1 is greater than F2. म्हणजे जर आपण डायग्राममध्ये आपण बघितलेलं आहे की त्या सुपर हेटेरोडाइन रिसिव्हरमध्ये लोकल ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी FO आणि FA दोन्हीसुद्धा इनपुट असतं मिक्सरला, म्हणजे आउटपुट ऑफ द RF स्टेज, दॅट इज FS, अँड आउटपुट ऑफ द लोकल ऑसिलेटर FO, दे आर गिवन टू द मिक्सर. In the mixer they are mixed with the two frequencies are mixed. Now if the two frequency component F1 and F2 they are mixed in a mixer, and then we have the output of four components if F1 will be greater than F2. म्हणजे पॉसिबल आउटपुट काय करायचं, F1 एक असेल, F2 असेल, दुसरा काय तिसरा असेल F1 मायनस F2 आणि F1 प्लस F2. म्हणजे जर दोन फ्रिक्वेन्सी आपण मिक्सरमध्ये मिक्स केल्या तर त्याचे आउटपुट जे असू शकतात कोणकोणते, त्यामध्ये F1, दुसरा F2, तिसरं F1 मायनस F2 अँड F1 प्लस F2, out of which the difference component, that is F1 minus F2, is selected using a tuned circuit after the mixture. By using the tuned circuit we have to select the F1 minus F2 component. Now assume that, suppose that the local oscillator frequency is set to F0. म्हणजे समजा आपण लोकल ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी आहे ती समजा आपण सेट केली F0ला, अँड अनवॉन्टेड सिग्नल ॲट फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे एक अनवॉन्टेड सिग्नल म्हणा किंवा बाहेरचा एक सिग्नल म्हणा FSI, दॅट इज सिग्नल फ्रिक्वेन्सी इमेज किंवा इमेज फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. सपोज an unwanted signal at the frequency of FSI is equal to FO plus IF manages to reach at the input of the mixer. Means an unwanted signal will be that will manage, so that is FSI equal to FO plus IF, that will manage to reach the input of the mixer. Mixer मध्ये गेल्यानंतर काय होईल, it will the mixer will be in the mixer, that component will get mixed, so the total in the mixer output consists of the four frequency component. Then the mixer output consists of the four frequency component, that is FO, FO plus IF, 2FO plus IF and IF. So that is the four components we are having, where the last component at IF is the difference between the FSI and FO. This component will also be amplified by the IF amplifier. So that component, that is difference between the FSI and FO, that component will be also amplified by the IF amplifier along with the desired signal at frequency FS. म्हणजे त्या मिक्सरमध्ये जो IF जो कॉम्पोनंट शेवटचा तो काय डिफरन्स आहे कशामधला, FSI म्हणजे जो अनवॉन्टेड सिग्नल आहे आणि लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी FO यातला डिफरन्स. सो हा जो कॉम्पोनंट आहे हा सुद्धा काय होतो, मग IF ॲम्प्लिफायरची आपली स्टेज आहे त्यामध्ये ॲम्प्लिफाय जातो along with the desired signal, that is at FS. So this will create an interference because both the stations corresponding to the carrier frequencies FS and FSI will be tuned in the same position.
That means this will create an interference because both the stations corresponding to carrier frequencies Fs and Fsi will be tuned at the same positions. So this unwanted signal at frequency Fsi is known as the image frequency. So this unwanted signal at the frequency Fsi is known as the image frequency, and it is said to be the image of the signal frequency Fsi. म्हणजे Fsi stand for the image of signal frequency. Fs is the signal frequency, I stand for the image, and that is an unwanted signal. So the unwanted signal at frequency Fsi is known as the image frequency, and it is said to be the image of the signal frequency. The relation between Fs and Fsi is image frequency Fsi equal to Fs plus twice If. जो unwanted signal आहे Fsi, त्याला काय म्हणतो आपण, the unwanted signal at frequency Fsi is known as the image frequency, and it is said to be image of the signal frequency Fs. याचं रिलेशन काय, Fsi इक्वल टू Fs प्लस ट्वाइस If. आता ही जी अनवॉन्टेड सिग्नल आहे, आता ॲक्च्युअली जो मेजर उपाय काय, रिमेडी काय आहे की दिस इमेज फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी रिजेक्टेड बाय द रिसिव्हर. आता रिसिव्हर सेक्शनमध्ये जो आपला RF ॲम्प्लिफायर स्टेज असते त्याचं काम काय असतं की जे अनवॉन्टेड सिग्नल आहे दॅट शुड बी गेट रिजेक्टेड अँड ओनली डिझायर्ड सिग्नल दॅट शुड बी सिलेक्टेड. म्हणजे TRF असो, whether it may be TRF or whether it may be super heterodyne receiver, the function of that RF stage will be to select the desired signal and reject the all other unwanted signals from the crowding of the signals. So the image rejection depends on the front end selectivity of the receiver. Front end means RF stage, that is the selectivity of the RF circuit. म्हणजे जे RF stage आहे त्याचं जे फंक्शन आहे डिझायर्ड सिग्नल सिलेक्ट करणे आणि बाकी रिजेक्ट करणे ते आपलं व्यवस्थित पाहिजे. आपल्या रिसिव्हरचं जे फ्रंट स्टेज आहे किंवा जे RF स्टेज आहे त्याचं काम काय आहे की जो डिझायर्ड सिग्नल आहे आपल्याला जो पाहिजे सिग्नल तो सिलेक्ट करणे आणि बाकीचे जे आहे ते अनवॉन्टेड रिजेक्ट करणे. द इमेज रिजेक्शन मस्ट बी अचीव्ड बिफोर द IF स्टेज. म्हणजे ही जी सगळी प्रोसेस आहे ही कधी IF स्टेजच्या पहिले व्हायला पाहिजे, बिकॉज वन्स इट रिचेस द IF स्टेज इट कॅन नॉट बी रिमूव्ह. म्हणजे जो काय एकदा IF स्टेजपर्यंत आला तर मग तिथून त्याला रिमूव्ह करणं अवघड आहे. The use of RF amplifier thus improves the image rejection. म्हणजे जेवढे आपण RF ॲम्प्लिफायरची नेटवर्क ही स्टेज आहे ती जेवढी आपण इम्प्रूव्ह करू तेवढं काय होईल, आपलं इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन करणं सोपं जाईल. नाउ द इमेज रिजेक्शन युजिंग अ सिंगल ट्यून सर्किट, you can just find out how it can be rejected using a single tuned circuit. The rejection of an image frequency by a single tuned circuit is given by the alpha will be equal to gain at signal frequency divided by gain at image frequency. So that will be given by 1 plus q square rho square, where q is the loaded q of the tuned circuit and rho equal to Fsi upon Fs minus Fs upon Fsi. So that will be the rho. Now if the receiver has an RF stage, then there will be there will be two tuned circuits both tuned to Fs. If the receiver has an RF stage, then there will be two tuned circuits both tuned to Fs. The rejection of each circuit will be calculated by the formula in the given, and the total rejection will be the product of the individual rejection introduced by the individual tuned circuits. So in this way we can just find the rejection of an image frequency by the single tuned circuit using this formula. And the remedy for this will be to reject the image signal is to improve the front end selectivity. That is, we have to just add the RF amplifier stage or improve the RF amplifier stage so that they will select the desired signal from the crowding of the signal and they will just reject the all other signals. त्याच्यामुळे म्हणजे हा जे अनवॉन्टेड सिग्नल जे येतात ते आपल्याला अवॉइड करता येतील. दॅट इज द मीन. Then we have to see the double spotting. So what is meaning of double spotting? Double spotting means the same station get picked up at the two different nearby points. म्हणजे एकच स्टेशन काय होतं दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी पिकअप केलं जातं. डबल स्पॉटिंग मीन्स द सेम स्टेशन्स gets picked up at the two different nearby points on the receiver dial. It is due to the poor front end selectivity. That is,
अँड इनॲडिक्वेट इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन. म्हणजे हे कशामुळे होतं डबल स्पॉटिंग, म्हणजे एकच स्टेशन काय असतं, सेम स्टेशन दोन वेगवेगळ्या जवळजवळ पॉईंट आपल्याला मिस सापडतं, आहे की नाही. म्हणजे हे कशामुळे होतं की हे कशामुळे होतं की जी सिलेक्टिव्हिटी असते आपली आर एफ ॲम्प्लिफायरची स्टेजची, ती आपली पुअर आहे. दॅट मीन्स आर एफ ॲम्प्लिफायर कॅन नॉट वर्क प्रॉपरली, सो the desired signal will be get selected, but with that another signal also get selected, and they will be just coming to the circuit. So that due to the poor front selectivity, this problem occurs. So double spotting is harmful because a weak station may be masked by the reception of a strong station at the same point on the dial. Double spotting can be reduced by increasing the front end selectivity of the receiver. Inclusion of RF amplifier stage will help in avoiding the double spotting. म्हणजे जेवढे आपण आर एफ ॲम्प्लिफायर स्टेज त्यात ॲड करू किंवा ज्या आर एफ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ॲम्प्लिफायर स्टेज आहे त्याला जेवढं इम्प्रूव्ह करू, तेवढं काय होईल, त्याचं जे फंक्शन आहे की टू सिलेक्ट द डिझायर्ड सिग्नल अँड टू रिजेक्ट द ऑल अदर